formation by biuret method. Okay. Now principle. The peptide bonds of proteins react with cupric ions in alkaline solution to form a blue-violet ion complex. The name is so called biuret because there is no biuret is used in these reactions, okay, but it is called biuret. Why? I will call you in the later part of this class. Each copper ion complexing with 5 or 6 peptide bonds. Tartrate is added as a stabilizer, while the iodide is used to prevent the auto reduction of the alkaline copper complex. The color formed is proportional to the protein concentration and is measured at 546 nanometer. Okay. So, peptide bond of protein reacts with cupric ion in alkaline solution and produce a blue violet complex which is measured at 546 nanometer, and the concentration of the protein will be proportional to the color. If the color is more, then the concentration of the protein will be more. Now the reagents: copper sulfate, which provides the cupric ion, NaOH provides the alkaline medium, potassium iodide used as an indicator, and sodium potassium tartrate acts as stabilizer. Standard solution of protein concentration is 5 to 6 gram per dl. Okay. Now the assay procedure: take 3 test tubes, reagent blank, sample and the standard or calibrator. Okay. Take 1000 microliter of reagent in each of the test tube and 20 microliter of distilled water in the blank mark test tube, 20 microliter of the sample in the sample marking test tube, and 20 microliter of the standard or calibrator in the standard marking test tube. Now incubation is 10 minutes in dark mixed well and incubate it at 37 degree centigrade for 10 minutes. Absorbance is measured at 546 nanometer. Okay, it is at 37 degree centigrade, okay, and measured at 546 nanometer. Now the calculation. Calculation is the same formula, that is the serum protein concentration in gram per dl equal to OD of the sample minus OD of the blank by OD of standard minus OD of blank into concentration of the standard. As the standard unit is gram per dl, so the protein serum protein concentration will be in gram per dl. Okay. Normal level of serum protein in our blood is 6.4 to 8.3 gram per dl in adult. Now the clinical interpretation: increased level of serum protein, that means hyperproteinemia, are observed in dehydration, multiple myeloma and chronic liver disease. Okay, and decreased level means hypoproteinemia is seen in renal disease and terminal liver failure. Okay, hyperproteinemia is seen in dehydration, multiple myeloma, chronic liver disease. Hypoproteinemia is seen in renal disease, terminal liver failure. Why the test is called biuret test? Because the biuret also gives the same type of reaction with the cupric ion. Okay, same type of reaction. It is the biuret, structure of biuret. 2 urea combines and form the biuret. Look at the form, like peptide bond, there is CONH. Okay. So in case of protein, in case of protein,
the peptide bonds complexes with the cupric ion. Okay, it is the protein. Peptide bonds combines with the cupric ion, form this complex, blue violet complex. Similarly, the urea combines and forms biuret. হ্যাঁ, আগের স্লাইডটায় দেখো কিউপ্রিক আয়নটাও কিন্তু এই যে পেপটাইড বন্ডগুলো মানে NHCO পেপটাইড বন্ডটা, হ্যাঁ, এর সঙ্গে কিন্তু কম্বাইন করছে কিউপ্রিক আয়নটা। এটা যেমন চারটে পেপটাইড বন্ডের সঙ্গে কম্বাইন করছে। সিমিলারলি বায়োরেট কি করছে, বায়োরেটেও দেখো CONH এই যে এটা রয়েছে, এটাও কিন্তু কিউপ্রিক আয়নের সঙ্গে সেম টাইপ বন্ড ফর্মেশন করছে, সেম টাইপ রিঅ্যাকশন করছে এবং সেম ভায়োলেট কালার কমপ্লেক্স দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দি টেস্ট ইজ কল্ড biuret test. There is no reagent, biuret reagent is used in the serum protein estimation, but this test is called biuret test because of the similarity of the action with the cupric ion in alkali medium of the biuret and the peptide bonds. So this is called so-called biuret test, not the actual biuret is used. Okay, so you need not write this structure in your copy, but it is to for your better understanding. Okay, you just write up to this, why this test is called biuret test, because the biuret also give the same type of reaction with this cupric ion. Okay, up to this you have to write in your copy, and this is for your these structures are for your understanding. Okay, না এই স্ট্রাকচারটা লেখার দরকার নেই, এটা খালি তোমাদের দেখানোর জন্য যে বায়োরেটের স্ট্রাকচারটা কীরকম এবং ওটা যে একই রকম রিয়াকশন দিচ্ছে কিউপ্রিক আয়নের সঙ্গে, সেই জন্য আমি স্ট্রাকচারটা দিয়েছি। তোমাদের ভাইভাতে হয়তো জিজ্ঞেস করা হবে যে how you will measure the serum protein. Okay, then you will answer biuret method. Then he will ask, okay, so biuret reagent is used. Then you have to told no, biuret reagent is not used. So why it is called biuret test? Because of the similarity of the reaction, biuret also gives the similar type of reaction with the cupric ion, like the peptide bonds. Okay, so this is called biuret test. It is so-called test, biuret test. Okay, and in your copy you have to write from serum protein estimation, then principle is peptide bond reacts with the cupric ion in alkaline solution and forms blue violet color complex, which is measured at 546 nanometer. Okay, and the color is proportional to the concentration. Okay, principle heading, then the reagent you may not write in the assay procedure. Okay, in 1000 ml of 1000 microliter of reagent, 20 is the sample, and then the calculation heading, then the results, normal level, and the your result will show either protein is hyperproteinemia or hypoproteinemia, or in the normal range, any of one. Then you have to write the clinical interpretation. So this is my test result. It shows hyperproteinemia. These are the causes of hyperproteinemia. Or this result shows hypoproteinemia. These are the causes of hypoproteinemia. Up to this you have to write, because each heading have its own marks, 5 marks. Okay, total 30 marks. So if one heading is missed, so 5 marks will be removed. Okay, automatically. So up to this. So serum protein estimation. Acha, we take 3 test tubes. Okay, this is blank, this is standard, and this is the test. Okay, and we take the biuret reagent 1000 microliter. This is the biuret reagent, total protein kit biuret reagent. Okay, this is the fixed 1000 microliter fixed pipette, and we take 1000 microliter of reagent in each of the blank, standard, and test. Okay, next we have to take
distilled water. This is 10 microliter fixed pipette, তাই তো? We have to take. আচ্ছা, তোমরা পরে প্র্যাকটিস করবে, বিকারে জল নেবে, নিজেরা পিপেটিং প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? আইডিয়ালি এটার 4-5টা টিস্যু পেপারে মুছে নেওয়া উচিত, কারণ 10 খুব সামান্য একটা, মানে ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট, সো we have to wipe out the excess portion. Okay, so 10 এর মানে আমরা দুবার দেবো, তাই তো? আমাদের 20 হ্যালো ব্ল্যাঙ্ক। নেক্সট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। দিস ইজ দি টোটাল প্রোটিন স্ট্যান্ডার্ড। দেখো এখানে কনসেন্ট্রেশন কত লেখা আছে, কত লেখা আছে নাও ধরে দেখো, 5 আছে, 8 গ্রাম পার ডিএল, তাই তো? তাহলে প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা আমরা 8 গ্রাম পার ডিএল দিয়ে ক্যালকুলেট করব, ঠিক আছে? এটা রাখতে রাখতে মানে ফ্রেশ যখন আসে তখন 8ই দেবে, কিন্তু পরে পরে চেঞ্জ হয়ে যায়। আচ্ছা, the concentration of this 8 gram per dl, the concentration will change over time. When it is freshly, then it shows 8 gram per dl, but if we keep it for several months, the concentration will be changed. Okay, but we calculate 8 gram per dl as the standard concentration. Okay, now we will take the in standard. Okay, then the serum. Okay, this is centrifuged sample, upper portion is the serum, lower is the blood portion. Okay, so we have to take gently from the above portion, not touching the coagulated portion. Okay, just from above portion in the test, marking test tube. Okay, 20. Acha, time, note the time, and acha mixed this way. Okay, 10 minutes. Okay, okay, 10 minutes incubation period at 37 degrees centigrade, and we will measure it at 546 nanometer. Now this is the semi auto machine. Okay, ঠিক আছে, পিছনে আর একটা সুইচ থাকে, তো এটা আমরা দিয়ে মেশিন অন করব, ঠিক আছে? বাইরে যাই টেম্পারেচার হোক, মেশিন নিজে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার করে নেবে, স্টেবিলাইজিং দি টেম্পারেচার। ওকে, এই টাইমটা কটার সময় দেওয়া হলো? 133, তাহলে 143 তে বলবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ 43 তে বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, গ্লুকোজের সময় আমরা কতক্ষণ ইনকিউবেট করি? 10 to 15 minutes. Okay, in winter season 15 minutes incubation, in summer 10 minutes is sufficient. Okay, and measure the within 2 hours measure করতে হবে, নাহলে গ্লুকোজের কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, অনেক কমে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, 1 shows test, 2 reports, 3 system settings, and 4 is power off. Okay, so report for reporting purpose, not for our purpose. We perform the test at 1. Okay, now these are the tests already put it in the machine, so we have to go to the protein test. Protein, this is the creatinine, phosphorus, urea, amylase, different type of tests are there. We have to go to the protein estimation. Okay, this is the protein. Okay, now enter the test. Now this is the name protein. It is a endpoint assay. That means in enzyme you have learned that endpoint assay and kinetic assay. Kinetic means the reaction is goes on, so we need to test at 2 different time interval, and
the change we calculate, the change in absorption we calculate that, but in endpoint assay means the reaction is complete and after completion of the reaction we measure. So, endpoint assay, okay. Like glucose is endpoint assay, this protein estimation is endpoint assay, but the creatinine Jaffe kinetic method is kinetic assay, okay. So, now this is the endpoint assay, the unit is gram per dl, okay, 37 degree centigrade, 546 nanometer, okay. The reagent, আচ্ছা মানে ফ্যাক্টরটা 19.2 টাই আছে, এটা 11.9 30, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এটা তাই দেখিয়ে দিচ্ছি ওদের। এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর কিভাবে আমরা জেনারেট করি, ফ্যাক্টর হচ্ছে আমরা কনসেন্ট্রেশন যেটা স্ট্যান্ডার্ডের কনসেন্ট্রেশন বাই স্ট্যান্ডার্ডের যে ওডিটা সেটা দিয়ে ফ্যাক্টর আসে, এটা ফ্যাক্টরটা লেখা আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা 400 হচ্ছে কতটা স্যাম্পেলও অ্যাসপিরেট করবে, এখান থেকে অ্যাসপিরেট করবে। আচ্ছা এখান থেকে যে অ্যাসপিরেট করে এইদিকে দেখো একটা টিউব চলে গেছে, হিয়ার ইজ another টিউব, wastage liquid goes into that container. So we have to check time to time the container is empty or full. If the container will full, then there will be no drainage, so this path will be blocked, so the reading will be hampered, okay. So we have to clear the container time to time, okay. Now in this kit literature, according to this literature, the serum protein concentration is 6 to 8 gram per dl, which is also right. It is a little bit of vary, but no the drastic variation. I told you 6.4 to 8.3, here it is 6.8, 6 to 8, it is okay, not 6 to 8 or 8 to 40, okay, no drastic change will be there, okay. So kit to kit it will be little bit of differences, okay. Now this is the upper value of the concentration 8, this is the lower value 6, okay. Now the QC means quality control, it is the standard and it is edit, program can be edited, okay. Now okay, okay, look, water blank, absorbance 0, তো আমরা first aspirate, please we aspirate, okay, just put the switch and it will aspirate, okay, and give the water OD. So this distilled water OD is 0.003, okay. Now the reagent blank, আচ্ছা টাইমটা কত হলো, টাইমটা দেখো তো, হ্যাঁ এটা আমরা এডিট করে আমরা হ্যাঁ ওটাকে জিরো করতে পারি, জিরো করতে পারি, কিন্তু এখানে যেমন ग्लूकोजের রিएजेंटটাই ছিল ट्रांसपेरेंट, ग्लूकोज का जो रिएजेंट था वो ट्रांसपेरेंट था, सो उसको हम डिस्टिल वाटर के साथ कंपेयर करके वो जीरो करके फुल कैलकुलेशन किया, जस्ट ओडी ऑफ टेस्ट बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, ओके. But here the reagent itself has some color, so it has some more OD than the water or distilled water, okay. So here we take the reagent blank, okay. তার জন্য আমরা reagent blank নিচ্ছি, কারণ reagent also has its own color, so it is not the 0 or 0.003, it is more than that, okay. কতক্ষণ হয়েছে, আরো 3 মিনিট বাকি, তাহলে থাক এটা, 3 মিনিট পরে আমরা দেখবো কোথায় করলাম, কারণ এটা প্রথমে নিয়েছি। আচ্ছা যতক্ষণ টানবে কিন্তু আমরা ধরে থাকবো, নাহলে ও it will aspirate the air. If we remove the test tube from the liquid portion, it will aspirate the air and the machine will be damaged. আচ্ছা reagent blank লেখো, এটা লিখে নাও 0.075 লেখো, 0.075,
ওকে, এবার আমরা 0.075 0.075, ঠিক আছে। এবারে টেস্ট স্যাম্পল, এখানে আমরা ওকে করলাম, ঠিক আছে। আবার অ্যাসপিরেট প্লিজ, তো অ্যাসপিরেট করছি। আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ডের ওডি এটা লেখো 0.547, 0.547, 0.547, এই ব্ল্যাঙ্কেটটা কত ছিল? 0.075, তাই তো? স্ট্যান্ডার্ড 0.547, এবারে টেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্টারটা, ওকে বলে কিছু নেই, ঠিক আছে। এবারে আমরা টেস্টেরটা দিলাম, টেস্টের ওটি দিয়েছে 0.270, 0.270। চলো ক্যালকুলেট করো। ওডি অফ টেস্ট মাইনাস ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক বাই ওডি অফ স্ট্যান্ডার্ড মাইনাস ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড কনসেন্ট্রেশন, যেটা 8 ধরবে, হ্যাঁ, 8 গ্রাম পার ডিএল। দেখো কত হচ্ছে। টেস্টের ওডি তো করলে তো, হ্যাঁ, টেস্টটাই তো স্যাম্পলটা। ওডি অফ টেস্ট মাইনাস ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক বাই ওডি অফ স্ট্যান্ডার্ড মাইনাস ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক ইন্টু কনসেন্ট্রেশন অফ দি স্ট্যান্ডার্ড। এই ফর্মুলাটা একদম ঠোঁটস্থ থাকতে হবে, এটা ভুলে গেলে তো কিছুই করতে পারবে না। দেখি কি করেছো। ওডি অফ টেস্ট মাইনাস ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক বাই ওডি অফ স্ট্যান্ডার্ড মাইনাস ওডি অফ ব্ল্যাঙ্ক ইনটু কনসেন্ট্রেশন অফ স্ট্যান্ডার্ড ইজ ইকুয়াল টু, এটা আসছে, ঠিক আছে, এটা আসছে, তাই তো? আরেকবার দেখো করে। আচ্ছা, তার মানে হাইপোপ্রোটিনেমিয়া, তাই তো? Then you have to clinical interpretation, you have to write your test results gram per dl unit, put the unit. So your test result shows hypoproteinemia. These are the causes of hypoproteinemia. Okay, up to this you have to write. Okay, ঠিক আছে, আমাদের হয়ে গেল টেস্ট। হ্যাঁ, এবার আমরা ব্যাকে যাব। ব্যাক মানে হচ্ছে এসকেপ। এই এদিকে আয়, এই এদিকে ব্যাক করে করে আমরা ব্যাক মানে এসকেপ। হ্যাঁ, ওকে, এগেন এসকেপ, হ্যাঁ, এগেন এসকেপ, ওকে, এসকেপ, ওকে, and okay.